جديد أصدقائي، ونتابع مرحلة إنشاء كشف لكل صرفية. We meet again, my friends, and follow together the stage of creating a statement for each morphology. لا بد من الاستعانة من نموذج رقم 9 الخاص بكشف التاجر لكي نقوم بنسخه ولصقه بعد تغيير اسم إلى نموذج رقم 11 لكي يكون أساس لكشف صرفية معينة، وبعدها نقوم بالتعديلات الضرورية. We must use Form No. 9 for the merchant statement in order to copy and paste it after changing the name to Form number 11 in order to be the basis for a specific morphological statement. And then we make the necessary adjustments.
تم تصميم نافذة خاصة بإدخال بيانات الصرفية، وتم تعديل الجدول لكي يناسب 4 أعمدة، فقط لإدخال بيانات الصرفية. غدا إن شاء الله سوف نسجل الأسطر البرمجية التي سوف تقوم بأخذ البيانات التي سجلها المستخدم وحفظها ضمن الجدول، وأيضا حفظها ضمن الصندوق، لكن مرحلة الصندوق سوف تؤجل إلى حين تصميم نافذة الصندوق. إلى اللقاء غدا. A special window has been designed for entering morphological data, and the table has been modified to fit 4 columns only to enter morphological data. Tomorrow, God willing, we will record the code lines that will take the data recorded by the user and save it within the table, and also it must be saved in the box. But the box stage will be postponed until the box window is designed. See you tomorrow.